Ayan, so may nakita yan na napaka-special nga episode. Welcome back to another episode of Know Thy Faith Podcast. This is your Kuya Jake. Ngan salamat utruhan iyo pag-join ha ako niya na hininga discussion. Ngan ang topic naton nga na hininga video mahitungod inihan origin ngan destiny han human soul. Ayan, so excited na ba kamo? Importante niya kaupay tungod kay. Oh, by the way, this is a very special episode. Kay ini nga episode dedicated po ini mga estudyante ha Bible School, mga Bible students ha the King's Bible Baptist Institute. This is the Bible Institute han International Baptist IBC Catbalogan, spearheaded by Pastor Santos Kaya Jr. So, especially ini nga lesson kay I'm supposed to teach this amon subject nga biblical anthropology or the doctrine of man. But since yan nga September, naka-home quarantine ako until next month. Sana akong naghimo ako video recording kasi this is also a topic nga highly anticipated. Makurhiya, halarom hiya nga discussion. Kay din pag-istoryahan talaga, mahitungod han nature, kung ano nga ba ang soul, ano ang kaluluwa, kung may nga ba ini ang tao. So, ang big question hini nga aton topic, ini nga discussion yan nga adlaw is mahitungod origin. Where do our individual soul come from? Diin nga ba nagtikang inihiya? Ngan paano ini naton na-receive? Paano ang usa nga tawo na-receive an iya immaterial soul nga nag-unite han iya physical body? Ngan ano nga ba ang nature hini niya? Ano nga ba ang soul? Anong pagkakabinihan spirit? Ngan nagsusurvive ba inihiya han dissolution han human body? Amo ba inin party nga nag-i-exist padayon nga pag-exist ha moment nga mamatayan usa nga tawo? Ngan kung nag-i-exist inihiya tipakay na niya destination, right? Ngayon ba niya destiny? So amo ito napaka-importante nga mga pakiana nga aton karuyag laruhon ini nga aton istoryahon yan ang segment, okay? Ayan. So unahon naton hapagklaro. Unahon naton pagklaro kasi hakaurugan nga mga believers sa mga Kristiyano ang pag-intindi naton han soul or tinatawag naton ang pag-intindi naton han aton native or aton kuan tinatawag naton niya nga kaluluwa, tama? Ngan sometimes ang pag-intindi naton synonymous hiya han spirit or an spirito. May da pa nga ni view nga an body, an soul, ngin an spirit, tulo daw ito nga parte han hataw. Tinatawag ini nga trichotomy. The tripartite view of man, body, soul, and spirit. So, naklaro ni naton. So, ano ba yung naton pagtika? Tikangan naton kasi dire pwede naton i-define by means of a dictionary, Merayom. Aton bubuhaton, if we want, kung correct naton maklaruhan, kung correct naton nga an Bible, an Word of God, an magyaya ka na aton. We wish to explore and examine the meaning of these words, an karuyag buot niya pasabot ang mga biblical writers, kung anon ira karuyag singon, hapagamitin nirang mga words. Okay, so ano nga ba ang karuyag singon soul? Ano nga ba ang karuyag singon spirit? Ngan kung magpareho nga ba inihira? Kung diri man, ano ang ira pagkakaiba? Okay. So, tikangon nato na etymology. Karag singon, ang gintikangan hini nga mga words. Tikang nato na soul. Ang word na soul is an English word, kaupodhan spirit. These are English words. Ngan kung mariremind kita kung aton otro mahinunumduman, our Bible was not written in English. Those English are translations. Pero ang original nga language talaga, right? Ang original nga lingwahe kung diin ginsuratan naton Bible is sa Old Testament Hebrew nga na New Testament Greek. So dito ito naton kikitaon para mahibaroan naton kung anon ira paggamit, anon ira pagintindihin nga mga words. So the English word soul, an iya Hebrew word nga gintikang, is the Hebrew word nefesh. Okay, kung may nakamulistahan iglista niyo. Soul, nagtika nga Hebrew word nga nefesh, nga an iya Greek equivalent sa New Testament is the Greek word
suke or psyche nga kundi hindi na naton ginkuhaan han word nga psychology. Okay? Originally the study of the human soul. Ayan. So, an spirit naman, the English word spirit, nagtikang yung Hebrew word nga ruach. Ruach is the Hebrew word for spirit. Nga ang iya naman Greek equivalent is the Greek word pneuma. Amo ito nga may dakita ha theology studyhin pneumatology, the study of spirit or uh, specifically the Holy Spirit, the Holy Ghost. So yan. So ang pinaka basic talaga, ang pinaka basic or simple definition ni nga duwa, ruach ngan nefesh sa Hebrew is basically breath or wind. Pero kung mapapansin natin talaga, ha, Old Testament and New Testament, waray po, tigam na natin ha, waray po usa nga unified, waray usa la nga definition, waray usa la nga klaseng paggamit, kini nga duwa nga word, spirit ngan soul, kaluluwa ngan spiritu, ha aton Biblia. Um, di rin natin kaya ni-explain ha in a small amount of time, pero by means of a summary definition, at least may daupat kaklase, dapat nga duro dilain nga paggamit han soul or nefesh sa Old Testament. Una, an soul is understood better as an immaterial part, is an immaterial dimension or aspeto or immaterial portion han usa nga tawo, han usa nga biological being nga naga-animate ta iya. Pero singon, it's a life-giving principle. Right? Kung usa nga biological being, para mag-animate hiya like living things, nga tanan nga living things may daha iya soul, may daha iya nefesh. Clear ini hiya Genesis 2 verse 7. Makikitaon naton usa inihan. This is about the creation of Eve, right? The direct supernatural creation. I mean, can Adam, sorry. Can Adam. Nga nasa rin niya, then the Lord God formed a man, Adam, from the dust of the ground. That's the physical aspect, physical dimension, and breath into his nostrils, the breath of life. That's the nephesh, the immaterial segment or portion of the human being. And after hiton nga nabuo, the man became a living soul. Kung makita niyo, there's a union between physical and immaterial dimension. That's why he became a living soul. Ngayon ha, Genesis chapter 1, kasi danay, we make a mistake nga masaring kita, masaringan mga Kristiyano, nga ang soul, amo ini nga part ng tao ang nagiging nagpapa-special ha usa nga tao. Kasi para haira na siring hirad, exclusive daw ini. Pero if you will look closely, ang nefesh or ang soul po, diri lahat tao ginhatag. In fact, sa Genesis chapter 1 verse 20, may kita natin naging gamit dida ang soul or nefesh haya or yung tawag natin ang mga living things nga gin-itemize dida. Fish of the sea, the birds of the air, ngan ibing the creeping things. And they are called living creatures. And the underlying Hebrew there is nefesh haya. So makita natin talaga nga ang soul or an animating principle, di ra lagi hataga tao, kundi clear hiya, mga living beings gihapon, organic beings, which is nga kamay may dahira life, like fish, birds, and creeping things. So clear hiya. So number one is animating principle hiya nga nagpapa-animate han usang organic or living being and soul. Ani kaduwa naman ginagamit ini hiya as if hiya ang nagsasummarize han personhood. Kumbaga, personhood is magnified in the idea of the soul. Kumbaga, when the Bible talks about emotion, about awareness or consciousness, about decision or volition or personal dispositions, ang word naging gagamit is nefesh or soul. For example, ang personalidad ang usa nga tawo, ang personality ang usa nga tawo, ang personhood nakahouse hiya ha iya soul, ha iya kaluluwa. Yan, amo ito ni kaduwa nga gamit. Ikatulo naman, ang soul or nefesh, amoy nan immaterial dimension ha usa nga tawo nga nagko-continue pag-exist, nagsusurvive hiya even had death han physical body, han dissolution. For example, mamatay nga usa nga tawo, nagko-continue pag-exist na niya nefesh. An example ni best example ha Genesis 35. Genesis 35 verse 18. Ini naman nga istorya maitungo din ni kan Rachel.
Rachel. Ini nga time pregnant hiya. Ngan may dahiya difficulty. Basahan naton verse 18 na siring hiya. And she breathed. This time mamamatay na si Rachel. Pero nasa rin gidiyan ang record. And she breathed her last, for she was dying. She named her son Ben-Oni. Or kaibang hubad, she breathed out her last, for her soul was leaving. So ami to niya. So anika upat na mga definition han soul or nefesh. Basically, not only living principle or naga-animate yan life, ginagamit niya sense and personhood or a material aspect nga nagsusurvive at death. Ano kaupat naman, ang person na ginagamit niya synonymously as soul. Right? So, like, there were kan Peter clear in hiya, si kan Peter First Peter chapter 3 nga nagme-mention ni Apostle Peter nga da han time looking back Old Testament during han time han Noah's flood kundiin nasa ring hiya there were only 8 souls who survived. Ngan maaram kita kung nino ito, Noah, his wife, his sons, Shem, Ham, and Japheth, and their wives. So, walo ito ratanan. Amiton po, an upat nga basic summary definitions, han soul or nefesh. An buot litig pasabot, waray usa nga definition, an nefesh or soul, or an kaluluwa, ha Old Testament. Okay? Yan. So, ano naman ini ang pagkakaibahan spirit? Ang spirit naman, in a way, may dahira pagkakapariho or they are used synonymously. Bagan pwede ra magka-interchange. Like, an example ni Mary, Luke chapter 2, where nasa rin hiya, my soul, nefesh, or it's okay, magnifies the Lord, and my spirit, nyoma, rejoices in God my Savior. Kung makita natin parallel hira, bagan, as if interchangeable or synonymous niya pagkagamit. It is both the soul and the spirit nga kundiin nagpapa-animate. Alright? Or amo ito ang center niya emotion or an outburst niya of praise and worship. So amo ito niya. Amo ito nira. But we have to be clear gihapon kasi ang word nga spirit a basic definition niya. Ang spirit and both Greek and Hebrew damo po an iya gindi-denote, damo po niya karagsingon. Damo nga mga entities, damo nga beings, diro dilain nga mga objects, and referent, and ginireferan, and butig pasabutan spirit. So basically, po niya, wind or breath. Pero, ginirefer hiya mga things nga invisible or immaterial. For example, since God is invisible, God is considered as a pure spirit, right? In John 4:24 is considered as the spirit. Ano sa nga members ng Trinity, the Holy Spirit is also called spirit. And not only that, and spirit gihapon, the word spirit is also used mga heavenly beings, mga spiritual beings. They are called spirits, ruach, nga tinatawag na good guy, angels, right? Not only that, not only the angels, but also the bad guys, demons, are also called the spirits, wicked spirits, bad spirits, or unclean spirits. Ganun sometimes ginagamit ang spirit pag refer predisposition, attitude, or motives in man. Alam mo ito may na tinatawag nga good spirit ngan evil or wicked spirit sa usang tao. Alam mo ito niya. And sometimes ginagamit hiya an spirit just to refer to anything immaterial. Okay? So, spirit. Damo talaga ay ibig sabihin niya. Ayan. So, ang buot nating pasabot, soul and spirit, they could be used interchangeably as scripture. Pero diri po hiya absolute. For example, may da instance nga nga usa nga butang pwede tawagon nga soul. For example, an ikaupat naton nga definition han nefesh and soul, ano sa nga tao, an word nga person, equivalent yan word nga soul. Pero an spirit diri po ito gingagamit, an soul la. So may dahiya gihapon pagkakaiba. Mas kumbaga
Ang gamit ng spirit mas broader hiya kuntahan soul. That's why dire pwede nato niya pagtimpuhon. Alright? So, amo ito no sa nga mistake nga nakakapag-confuse ang mga Christians or believers because han aton mistranslations ngan misnomer hini nga mga words kung anon iya mga original nga meanings. So, pero it's best. So, amo nga niton karuyag naton ni klaro more than to create confusion. So, ayan. So, with that, let's leave aside mula ito pagklaro ang definition ng soul and spirit kasi importante ya kaupay han aton masunod nga topic matikang nakitahan tinatawag naton nga origin nga destiny han human soul. So, it's clear nga ang tao may the immaterial part ta iya. Pero this is challenge ha mga non-believing worldviews labi na aton although we do not necessarily feel that pero clear talaga nga ang prevalent nga ang dominant view talaga yan na is tinatawag naton word nga naturalism or materialism or physicalism but anything material physical nga natural. This is the view nga karayag signon nga ang tao ang iya makeup basically is natural or material. In other words, waray immaterial aspect ta iya, waray espiritu, dinhi na nasulod ang mga tao nga natuod nga waray Dios. So para ira waray immaterial, waray espiritu, waray ghost, waray soul. But this is toppled down na aton immediate experience, maaram talaga kita nga nafi-feel talaga naton every day nga even when we think deeper we really long talaga nga may da talaga sugad dito nga part or aspect ta aton tinatawag naton nga soul or spirit nga nagsusurvive after that. So ang pakianahinin ini nga aton immaterial dimension diin nga bahira nagtikang how do we get our individual soul. Ayan din na kita ma-focus kundi nagtikang nga naton soul or ang aton kaluluwa. Hini po nga istorya may dahin ni dirodilain nga view, right? May dahin dirodilain nga baton ang mga believers and mga Christians, theologians, Christian philosophers, non-Christians, may dirodilain nga views or theories sa Bible mahitungod nga pakiana kung diin nagtikang an soul or an kaluluwahan tao. May dahin tutulong nga view nga naging popular throughout the centuries. Nag-mention ko ang tulo. Number one is the tinatawag nga the pre-existence view. Or the other word for this is pre-existentialism. Ikadua, tinatawag nga creation view or the creationism theory. Ang ikatulo naman is the traducian view or the traducianism theory. So amo po ito ang tulo nga popular or major views nga giniho-hold han mga believers or Christians throughout the century. So unahon ko ay pagklaruhan pre-existence view. Ano ba ang karagsingon han pre-existence view? Kung kuno hapakiana nga kung diin nagtikang ang soul or ang kaluluwa, where do our soul or individual soul come from? Nasa ring pre-existence view from the word before, or prior, karagsingon pre-existence, nag-i-exist before, nag-i-exist prior, nauna na hiya pag-existar. So, by definition, the pre-existence view believe nga an soul, the immaterial part, ano sa nga tao, nag-i-exist na daw hiya prior or before pa before pa ginanak, before pa iganak ano sa nga tao. In other words, nag-i-exist na ano sa nga soul in some form or another ha ibang lugar. Pakiano lang ini how ngan where, right? That's why ini nga view nga pre-existence karag may labot lang in reincarnation, may before. May pre-incarnation no sa nga tao. Karag singon sano pa hiya mag-exist ha iya physical body, nag-i-exist na hiya as a soul somewhere else. Okay. So ano ba ini may dayni duwa pero ang laganap talaga ini hauna nga panahon is ang viewhan mga Greek philosophers. Ang nagpauso talaga ini hikuan hila Epimenides,
hira Plato is foremost kasi iya book amo talaga iniya. Plato believe nga ang soul kunuhan tao is not only immortal but eternal. Waray nag-exist talaga siya continually or eternally. So amo ito niya. So kumbaga kung diin ko na niya nag-exist para kan Plato, natuod diya nga nag-exist diya in some kind of idea niya nga eternal world of forms, a world of ideas, di ba? O tinatawag ini nga Platonic world. Alright? May mga entities nga nag-exist eternally in a Platonic world apart from the reality that we know. So para iya dito kuno nag-exist ini nga mga pre-incarnate souls ang tao. Na kung magburod an usa nga mother didto na nai-incarnate an eternally existing soul ano sa nga tao. But may problem lang hini nga view, of course, waray na ini siguro nag-hold yan kay number one, this is obviously unscientific. Maraman kita nga waray scientific data nga magsasuggest. Of course, di rin ni kayan science and method in science. Pero it's pretty clear nga science talaga nag-exist ano sa nga tao with the union of both his or her parents, mother and father side, right? And union. And six cell and mother, nga six cell and father, magtimpo na nga nito iya conception or fertilization ng egg. Di na nagitikang an life paano sa nga certain individual. Correct singon, before hiton, waray ka existence. Di ka nag-pre-exist in some form ha Platonic world. Ngayon, unbiblical gihapon ito. Kasi waray ka verse, may passage ha Bible nga magyayakan nga nag-exist ang tao before pa hiyay ganak. No, waray hiton. Waray po hiton. So be careful po hiton, waray po hiton idea. Ngan mas prone ito hiya, dangerous lugod iton hiya kay haran ito idea han reincarnation na Hinduism. Waray. Waray kita iton. Waray kita memory of our past life kasi amo iton life, ini nga life yan nga may dakita. Among ginhatagan Dios sa aton. Kaupo dan soul nga may dakita. Ngan philosophically this is very unsound, right? May dito mga research. So more na lang iton kung karoyag niyo i-explore pa. So that's the view ang tinatawag nga pre-existence view. Ang una nga view ang tinatawag naton nga uncreated pre-existence view. Amo yun view ni Plato, okay? Or ang mga Greek philosophers. Uncreated pre-existence view. Kay wala hiya create daw. May na pa ikaduha nga form hini nga pre-existentialism nga this was interestingly this was carried over by some early Christians, early believers. Gin-adapt an idea ni Plato han pre-existence view in some form ha Platonic world and soul. Nga, kumbaga, gin-Christianized ang Platonic theory of the pre-existence of the soul. Amo na hinabuhi ni. Ngan, may certain Christian, like Origin, gin-adapt ini nira. Even, may istorya, nga bisan he Saint Augustine, gin-hold ko na niya. Pero later, gin-denounce gihapon ini nga view. Kasi gin-declare talaga nga heretic talaga ini. Unbiblical, unscientific, unsound philosophically. So, in other words, waray seryoso nga evangelical or Christian yan na mag-hold on pre-existence han naton kaluluwa and soul. Waray talaga kita existence before pa na fertilize or conception. Waray talaga kita existence. Before that, we have no existence. Nothing. No memories, waray kita past. Okay? We do not live in some kind of a Platonic or eternal world of forms. Okay? I hope that is clear. Ngan with that, makatukitahan last two views. Ngan, ininalaya and ini nga view and popular talaga yan nga views han mga Christians, han mga Roman Catholic, and even mga evangelicals, han view nga tinatawag naton nga creation view, ngan han traduction view. Anong pagkakaiba? So, unahon natin creation view. A creation view or creationism, ayon niyo i-confuse ang creation nga the act of God creating the heavens and the earth or the act of creating the human and animal world. Dira iba po ini. A creation view disbelieves nga
basahon ko ha definition ni um, Dr. Grudem na siring hiya creationism. This is from his book, Introduction to Biblical Doctrine. Creationism is the view that God created or creates a new soul for each person and sends it to that person's body sometime before or sometime between conception and birth. Ayan. Okay. So, kung signon, a creation view, naturally, na nag-recreate han body, han usang individual and baby, han iya mother ngan iya father, han iya parent. But ang soul daw hini, according ha creationism, is supernaturally or directly created by God, an individual soul. So an physical body is naturally created by the parents, while the soul, the immaterial aspect, is supernaturally or directly created by God Himself. So amoy niyan viewhan creationism. Yan. So ito niya. May dala inihiya point of differences. Kaya pa kay ana inihiya nga when kakano. Kakano. For example, kung kung may na union and six cell and father and six cell and mother tas mag-unite hira tinatawag natin ha conception or an fertilization na han egg. So nagki-create na in certain unique exclusive ng individual. So may na baby, ha womb. That's the natural and physical formation and body. Pero ang pakayana hini, when kuno, when does God create or send the immaterial soul? So may da ni kuha ng timing kuno. May da lima inihiya nga timing nga creation view within hini nga view. Ang una kuno, an creation of soul at the moment of conception. And this is the most popular. Creation of soul at the moment of conception. Ang ikadua, the creation of soul at the moment of implantation. Not a conception, not a fertilization, but ha implantation na ha uterus, ha womb, sa bahay bata ba. Ang ikatulo naman nga timing kung di nagtikang kan soul is the creation of soul after implantation. So after pa mga 2 weeks, 3 weeks, so ganito nahulat pa. May da pa pira pa kakuan. Ngan ikaupat naman ang creation of soul at animation. Ano ini niya? Iti ko nga ini nga an moment or an time nga kundiin nagkikiwa na an bata an baby suludan tiyan. So amo na ko nitong time nga di dagin hatag, di dagin create an soul. Of course, may dahil mga ethical or more moral implication when it comes sa debate or discussion on abortion. Ayan. So, importante ito kaupay ng mga view maintindihan kung ano nilang mga weakness. Ngayon, ikalima naman, ang timing, is the creation of soul at birth. So, not a conception or fertilization or implantation or animation, but ha birth talaga. Ha moment nga, gumuwas na ang bata kasi napupunan ng nanay. So, ito niyan mga various timing. May dala, of course, hapipira nga mga critique or weakness in nga view. Ginpo point out han mga Christian theologians and han weakness in nga creation view. Kay if we believe nga all humans are fallen, nasa rin pa nga ng Romans, everyone has fallen to the grace of God, right? And Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. And even children are conceived in sin. Correct singon, if all human beings, including those who are in the womb, are originally conceived in sin, therefore may problema. May problema daw ang morality ni God. Kasi kung if God hiya ang naghimo directly o supernaturally ang soul ano sa nga baby tas exist niya iya physical body, therefore may problema daw ang moral character ni God, because how can a perfect God creates an imperfect soul if soul are sinful ha moment han iya conception or birth or in between. So may amo ito an usa nga weakness gihapon. Ano sa pa nga weakness ang ipo-point out niya han creation view, kasi Genesis 1 or Genesis 2 verses 1 to 3, creation was terminated or tapos na mag-create si Lord and He rested on the seventh day.
So how can God continue to create more souls bisan tapos na niya pag-create? Ayan. So, usa ito niya nga mga challenges. So amo po ito yaan an creation view that an formation han body han usa nga certain individual or baby ha womb is naturally created by parents, pero han soul ani material aspect niya is supernaturally or directly created by God himself. Amo ito ang creation view. May dalaya pagkakaibahan iba-ibang timing kasi between han conception ngan han birth may dahera lima nga timing kung diin talaga kuno ginhimo or gin-create ni Lord or gin-send ni Lord ang soul an usa nga bata or tao. So that's the creation view. Ani kaduha naman, ikatulo na nga view, tinatawag naton nga tradition view or traducianism. Ano ba niya bago man ini nga word? So, tradition view or traducianism from the Latin word tradux. I mean, tradux is a Latin word. Correct singon branch off or sanga or vine or something like offspring, right? That's why uh, by definition, according kay Dr. Grudem, this is how he defined traducianism. Sabi niya, in the same book, Introduction to Biblical Doctrine, sabi niya, traducianism holds that soul as well as the body of a child are inherited from from the baby's father and mother at the time of conception. Ayan. Usa ini nga word gihapon, usa nga term ginagamit sa traducian view, tinatawag naton nga generationism. Ayan, generationism. Ang pagkakaiba ni niya ha creationism kasi kung ha creationism daw and soul is supernaturally or created by God, ha tradition view, this is all natural. For example, both the body and the soul of a certain individual, the baby, is naturally generated or inherited from both parents, mother and father's side. So both body and soul are naturally created a moment and nga mag-fertilize or mag-conceive and both sex cells ngan parents and bata. So that's the tradition view. Yan. So naintindihan na naton amo ito nira pagkakaiba. Ang challenge la daw hininga view is since ginpo-point out nira ha tradition view nga since tapos na ang creation na seventh day God rested. Ang problem talaga hini nga tradition view or pinaka potential weakness niya. Ang pakiana talaga hini nga how can natural process, right? Natural, di ba? Natural from both parents, offspring. How can natural process create an immaterial, non-natural soul? Yan. So, paano nag-generate? Paano paano nakahimuhin immaterial or immaterial nga entity and natural process and union between six cells and both parents? Paano yun? Right? So, amo ito ano sa nga kuan difficulty. So, yun. Amo ito and duha nga popular views yan na nga which is um ginaagawan. Actually, even naging popular ini nga creation view kasi I think if I'm not mistaken, amo na talaga yung naging official view and yan na predominantly Roman Catholic Church. Their view of the origin of the soul is the creation view. While even John Calvin, natuod gihapon niya ang creation view. While a tradition view, I think people like Luther, they believe in a tradition view, and even some other leading theologian. Pero kamatuoran ni niya kung aton susumahon, ano nga ba ang kamatuoran ni niya? I think I'll go with Dr. Grudem gihapon. I like when he explain. Ano yung pag-explain ni nasa ring hiya when it comes to the discussion han kung ano nga ba ang mas biblical, ano ang tinuod nga gintikangan ng aton soul, ano nga ba ang mas harani biblically consistent, is it the creation view or the tradition view, since the pre-existence view is declared heretical or unsound. So nasa ring hiya usa niya nga writing niya nasa ring hiya even
if we say, I'm quoting Dr. Grudem, even if we say that God does create individual souls for human beings before they are born, and that He is the one who allows children to be conceived and born, we must also recognize that apart from the physical union of man and woman in the conception of a child, no children are born. So we must not make the mistake of saying that the father and mother have no role in the creation of the child. Even if we say that God is the father of spirits and the creator of every human soul, just as He is the maker and creator of each of us, we must still also affirm that God carries out this creative activity through the amazing process of human procreation. So, whether God involves the human mother and father to some degree in the process of the creation of a soul as well as a physical body is impossible for us to say. It is something that occurs in the invisible realm of the spirit, which we do not have information about except from scripture. Right? Sabi pa niyan, last point, last line. And on this point, scripture simply does not give us enough information to decide. Again, that's really wise. All right. Sometimes we try to s- to advocate one view over another kung mas mao pwedeng nga view ang creation view, mas mao pwedeng nga view ang tradition view because we all have our arguments, may nakita mga arguments, supporting arguments, biblical arguments, scientific arguments in support of one another. Pero ang kamatuoran talaga iniya, you can diri talaga kaya nato ni explain from certain text. Although some text clearly says this or that, pero makore talaga nimo exclusive, right? Maging exclusive ka creation view. Remember ha creation view, God supernaturally created spirit. Pero with that act, diri mo daw dapat signon conclusively nga diri involve ang parents sa creation han spirit. Okay? So diri dapat nimo erase ito nga possibility. A generationism naman, diri mo pwede gihapon signon nga and soul and body, both of them are created generationally or naturally by the parents without the active involvement and God creation. Right? Oh, remember, God can also act ha creation in secondary or intermediate causes. So in one way or the other, although God can create, He can certainly gagamiton niya ang secondary causes like procreation by natural process para pag-create in a way nga God is also credited ito nga panhitabo. Yan. So that's why it is said in Hebrews, God is the Father of spirits, right? It is to God kung namamatay no sang spirit, the spirit goes back to the one who created the spirits. So it's very clear. Ayan. So another example, this is from I think this is from Dr. Heiser from his book Mastering Bible Doctrine. Sabi niya, uh, by after discussing the three views, pre-existence, tradition, and creation view, sabi niya, the truth, and I'm quoting Dr. Heiser, the truth is that Scripture does not provide sufficient information to draw a firm conclusion about the origin of the soul. God is under no obligation to satisfy every point of our curiosity. This mystery is of less significance than the one God who chose to reveal after the long ages of time the mystery of His will according to His purpose, which is set forth in Christ as a plan for the fullness of time to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. So those are one of those many mysteries sa Bible or revelation ng Diyos about the reality nga na-experience natin yan. Again, yan it's really edifying pag istoryahin natin para not to pique our interest para la i-point out kung ano ang mas biblical or mas tamang nga view or to point out others that something is wrong. Diri to asya. Adaton karuyag talaga hindi is maklaro naton kung ano an possibilities, ano gintutudduhan Biblia, may tungod han pipira nga butang, labi han pagintindi han nature han aton soul, din hiya nagtikang, it's clear comes from God, and we have our parents have role to play and us in our future families or children. And it's really amazing. It's a point of amazement and wonder. Ngan may nakita kilala nga,
may baby nga bago nga gin-anak nga tikang aton bugto, aton kilala, aton sangkay office mate or workmate. So it's really amazing. It's a gift, really a gift of life, right? Yan. So amo ito niya. About naman han last part about the destiny of the human soul halaban na ito hiya nga istoryahon. Siguro magdi-devote na lang kita ng special time or special recording para hiton. But for now, if you find this teaching or discussion really helpful, hinaut unta, you find it in your heart to share this, share mo imo wall, imo newsfeed, share mo gihapon na iyo group chat para kamo gihapon maintindihan, mahibaro gihapon nimo mga kasangkayan, kabugtuan, mga kilala nimo about ano kung diin nga ba nagtikang or anaton soul, anong pagkakaiba ng soul nga spirit. Ayan. So salamat han iyo pamati ngen kita-kits ha next naton nga special episode gihapon. Okay? So salamat ngen if you have some questions or prayer request, paki-comment below, right? Or paki-message ako personally. Salamat nga madamo ngen God bless you all.